impersonal passive, the passive, right? Of course. My question is, tell me. I think we were talking about Reported speech. yes. Yeah. Okay, today we're going to continue with endary questions, okay? But before, I would like to practice useful expressions, okay? Because we Okay. haven't practiced in, I don't know, 5 or 6 classes before. And that's really important, okay? To practice the vocabulary. Can you see my screen right? Can you? Yes. Okay, so I didn't get. Oh my goodness, I think we have a new one. Okay. I didn't get the impression that he was all upset. Strike. Do you remember strike, that verb? It's right. Get the impression. Yo no. Tuve la impresión de que él estaba molesto. I didn't get the strike that he was all upset. No, but you start with he. You start with he. Okay. He did not strike me as being. Okay? He did not. Cuando tú no strike, por ejemplo, you strike somebody as something. You mean you give the impression, okay? You give the impression that to somebody. Okay? Por ejemplo, quieres decir de que Pepito me dio la impresión de estar llorando. Me pareció que él estaba llorando, ¿ah? ¿Cómo diría? O me dio la impresión de ser cool, ser genial. Me parece chévere. Pepito strikes me as. Ok, Pepito strikes me as cool. As cool. You get it? Yes, I got it. Or as being. As being cool. Si tienes un verbo, as being cool. ¿Ok? Yes? Por ejemplo, Yes. ¿cómo dirías? El producto me dio la impresión, o me parecía, horrible. The product strike me as Yeah. horrible. Stroke in the past. Strike a stroke. Stroke me as horrible. Terrible. Strike somebody as. You got it? Yes. Strike. So the weather was getting worse, so Joey was forced to give up his attempt to climb to the summit. Due to the worsening weather Joey had. You know this phrase. Ya conoces esta frase. The weather was getting worse, so you was forced to give up his attempt. You had. I don't know. You had. No choice but to. No tuvo otra opción más que rendirse o que renunciar a su intento de escalar. Had no choice but to. ¿Te acuerdas de esa expresión? Yes. Ok. Por ejemplo, ¿cómo dirías? No tengo otra opción más que comer eso. I have no choice but eat. But to eat that. Ok. No tengo opción más que levantarme temprano. No choice but do. ¿Cómo dirías? No tengo otra. No Always with but, with to. Yes, but. all the time because it is structured. But to. Yes. Okay. Yeah, that's cool. But to. Sugerir o proponer una idea en English. Put forward an idea. Put forward an idea, okay? Put forward an idea. Separarse, terminar una relación, pero es informal. Broke up. Yeah, to break up is to end a relationship, of course, but informal, split up.
Okay, Split up. split up. Yeah, the break up it's okay because it's a phrasal verb, but to split up es se terminaron, se separaron. Otra forma, okay? To split Yeah. up. Apreciar a alguien. Mm. To regard somebody. Okay? ¿Cómo diría? Yo aprecio a mi mamá. I regard my mom. I regard my mom. Yo te aprecio, I regard you. Okay? I think it was a mistake to lend your card to Joey. I don't think you. I don't think you should lend your card to Joe. Should lend your card. No creo que tú You deberías. have lent. You have lent. Great. You should have lent. You should have lent. Should. Okay. This is the have lent porque ya habías dicho el should, ¿cierto? Yes. Okay, good. Lo voy a poner bueno. My passport needs renewing because I'm going abroad this summer. I need. I need to get up my passport. It's with a phrasal verb. No, is have something done. Is a grammar. It's grammar. For example, I need my passport done because I'm going abroad this summer. for example, when I say, I cut my hair. Cuando yo digo, I cut my hair, me corto el cabello, ¿tú te cortas o vas a la peluquería? Voy a la peluquería. Yeah, entonces como cuando otra persona te la corta, dices, I have my hair cut. Entonces yo digo, I need to renew my passport, pero ¿tú lo renuevas? No. ¿Quién lo? Entonces, ¿cómo tendrías que decir? I need To get my passport renewed. renew. I need to get my passport renewed. Cuando otra persona te lo hace. Por ejemplo, yo te llamo, oye Pedro, ¿qué estás haciendo? Estoy lavando el carro. Mira, estoy lavando el carro. ¿Pero tú estás lavando el carro o lo estás viendo como otro lo lava porque estás esperando? Yes. ¿Cómo me dirías? I'm getting my car washed. I'm getting my car washed. Great. You know the grammar? It was bitterly disappointed they didn't give me a part in the school play. This is advanced. This is advanced. You know? To my bitter disappointment. To my bitter. Para mi amarga decepción, no me dieron una parte. To my bitter disappointment. ¿Cómo sería para mi sorpresa? Pepito estaba con otra persona. To my bitter surprise. To my bitter o to my surprise. Okay, to my surprise, Pepito was playing. Para mi sorpresa, en español creo que nosotros decimos esa expresión, ¿no? Sí. Sí, es muy común. Entonces en inglés decimos to my, también to my delight, para mi deleite. To my delight. To my surprise. To my delight, to my surprise, to my disappointment. Okay? Okay, I got it. Entonces esas expresiones son muy buenas. Completar un formulario. Por ejemplo, hey, you have to fill a form. fill in a form. Fill in a form. Okay, so hey, you gotta fill in the form. Fill in the form. Tienes que completar el formulario. Okay, don't forget. Fill in form. Explicación en inglés. How do you say explicación? I need a or an explanation. Account. Okay? Account también es una explicación de un hecho, de que pasó algo. Ahorita vas a ver más ejemplos. You. I had only just got on a train when I left. Tienes que usar barely. No sé qué te acuerdas en barely. ¿Qué gramática? I had only just got... I barely get in the train. On the train. ¿Te acuerdas ese barely? ¿En dónde lo vimos el barely? Barely. In. Barely in. Barely in
Ya. Inverted. Inversion. ¿Te acuerdas del tema inversion que vimos? Mhm. ¿Cómo se invertía? A ver, y trata de ponerlo ahí. Just got the tree. Barely had I got. Had I Barely. got. Invertía nada más. What's the meaning of barely? Barely, apenas. Barely. Apenas había llegado o había arribado al tren cuando se fue. Okay. A girl from my town won the silver medal. At? Who won the silver medal? What the? The silver. Mira, una chica de mi ciudad ganó la medalla de plata. Na, 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 ¿quién ganó la medalla de plata? It was a It girl was. from my town. It was a girl from my town. Great. Buena, buena. Jalar el examen resultará en una nota final baja. O dará como resultado una nota final baja. Failing the exam. Failing the exam? Will result. We result in a poor class grade. Cuando utilizas el result in, un sustantivo. ¿Ok? Sustantivo. Result. Nuestro trabajo resultará un éxito. Our work will result in success. Okay, great. Okay. My brother Sam was very surprised to be offered the job. The offered job, you have the word came, my brother Sam. You know this one, The job offer came by surprise to my brother Sam. Came as a surprise. Came as a surprise to my brother. Okay, came as a surprise. The local council wants to impose a ban on driving at more than 30 kilometers per hour anywhere in this area. The local council wants to Want to make it illegal? Yes, that's right. To want to make it illegal. To drive, okay? To drive. Quiere hacer ilegal, manejar. Make it illegal to drive. ¿Ok? Posponer, hacer algo. Posponer algo. It's a phrasal verb. Yeah, maybe a phrasal verb or just a verb. Postpone. Postpone and don't do tomorrow what you can do today. ¿Te acuerdas de esa frase? Don't Put forward. No, put forward es proponer. Put Put off. backward. Put off. Put off. Okay? Es postpone doing something or put off doing something. Recuerde que put forward, ¿qué es? Proponer. Proponer. Put off. Okay. Postpone. Mira cómo se escribe. Postpone. Doing something. Recuerde que después de postpone, ing, ¿ah? No te olvides. Sin errores, perfectamente. Algo que está hecho sin error, está perfectamente hecho. Es un adverbio. Start with F. L. Flip. Flawlessly. Flawlessly. You know, I was playing soccer flawlessly. Estoy jugando fútbol impecable. Impecablemente. Flawlessly. Okay. Wow. Your project was done flawlessly. Tu proyecto está hecho sin errores. Está perfecto. Flawlessly.
You know this one because you asked me like 3 classes before. The huge traffic jam on the motorway delayed us for several hours. That huge traffic jam on the motorway. Held us down. Held Held us us back. up. Up. Hold Held. up, retrasar. Hold up, ¿ok? El tráfico me retrasó, the traffic hold me up. Hold up me up, ¿ok? Me retrasa, sorry, because held me up. Next. Held us. Again, it's possible that the burglars got into the building by forcing open fire again. The palabra again. The burglars may Yes, okay. No, I don't know. What's the meaning of gained? ganar los. ¿Qué están ganando ahí cuando entran por alguno? Ellos ganan Acción. acceso. Access. Gain access to the building. Okay? Have gain access to the building. Emily's hair badly needs cutting. Este también ya lo sabes, ¿ah? Emily's hair badly needs cutting. Tienes que usar time. It's high. It's high time. Emily get a haircut. Yeah, it's high time Emily get. Por ejemplo, mira aquí, mira aquí. It's high time that Emily needs a haircut. Ok, por ejemplo, mira. Es hora de que duermas. It's high. It's high time you slept. That verb is in the Past. and the past. Es hora de que te cortes el cabello. It's high time Emily. Emily or got. Or had. Puede ser got o puede ser had. You know that, right? Yes. Haircut. Aquí have something done. It's high time. This one. Anya didn't come to the dinner yesterday evening, so perhaps she was ill. Perhaps she was ill. Annie didn't come to the dinner yesterday evening, so She must be ill. she must have been. Debe haber estado. Porque si tú dices que ya está, es que está ahorita, pero está en el pasado, porque dice didn't come. Entonces ella debe haber estado. La falta de algo. Without. Without es sin, pero la falta de algo es the failure to. The failure to. Vamos a ver ejemplos. Con the failure to. No. Aquí. Can you see it right now? The failure. Aquí, mira. The fact of not doing something that you must do or are expected to do. His failure to return her phone call made her realize that something was wrong. Failure to keep the chemical. El hecho de que no hagas algo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo lo traducirías este? His failure to return her phone call made her realize something was wrong. O failure to keep the chemical at the right temperature. El hecho de que no. ¿Ok? El hecho que no, por ejemplo. El hecho de que no mantenga los químicos en la temperatura correcta podría causar una explosión. El hecho que. El hecho que. ¿Ok? The failure. Cuando no puedes hacer algo que se supone que hagas o debes hacer. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo dirías? Mi falta de estudio
Mi falta de estudio, ¿qué quiere decir? Que si yo no estudio, mi falta de estudio, ¿qué significa? Es el hecho de que yo no estudio, ¿cierto? Mi falta de estudio resultará en que repruebe el examen. ¿Cómo dirías? My failure to study will result in I failed exam. No, failing the exam. Result in failing the exam because you have a preposition ing. ¿Se entiende, no? The failure to something, right? Yes, you Yes. failed exam. Okay, let me stop sharing the screen because I cannot share cam. Yep. No puedo compartir el Anki. What happened? I cannot share. No puedo compartir. Now, can you see it? Al menos se ve Yes, el I Anki. can. Yeah. Because Yes. my failure, the failure to do something. El hecho de que no hagas algo. Okay, la falta de algo. Yeah. The burglar wore gloves so as not to. ¿Qué significa so as not to? Recuerda. So as to, in order to. So as not to. Okay? So that's not. ¿Qué significa in order to? Okay. Por ejemplo, yo estudio francés con la finalidad de viajar a Francia. ¿Cómo sería? Yo estudio francés con la finalidad de viajar a Francia. I study French in order to travel to France. Yes. Or you can say, I study French so as to travel to France. So as to. Okay? What about here? The burglar wore gloves so as not to leave any fingers print behind. The burglar wore gloves in order to avoid in order to avoid leaving any fingerprints behind. Amazing. In order to avoid leaving any fingerprints behind. Did you understand this one? That was easier for you? Yes. Intention. You know the preposition that goes with intention. Pat does not intend to have a holiday this year. Pat has? Not intention. But intention? To have intention to. Intention to. Intention in having. Of. Of. On the point in doing something. ¿Te acuerdas? El punto es in. Intention of. En el caso probable de que. In the likely case. In the unlikely case, no, in the unlikely event. In the unlikely. En el caso probable de que Perú vaya al mundial, improbable en este caso hemos cambiado, ¿no? En el caso improbable de que repruebe el examen, porque estoy estudiando, I'm studying, so in the unlikely event that I fail the exam, I will cry. En el improbable caso de que jale mi examen, lloraré, porque no va a pasar, ¿ok? Otra vez. If I'm being honest, I have to say that the play was good as expected. The play short. The play was short expectation to me, to be honest with you. Fall short. It's short. Of my expectation. To feel short? Uh-oh, it's not to feel short. It's to fall short. Es con A. En el pasado es felt. Veamos. Es fall short. As I said before. To fall short is in the past. La expresión es fall short. No cumplir las expectativas. For example, earnings fell short of expectation. En este caso, vamos a ver el Anki.
Sería the play fall short of my in the expectation. past fell. Felt. Fell short of my expectations. No cumplió mis expectativas. No cumplió. ¿Cómo dirías que cumplió? The play doesn't fall Doesn't short. fall short. Yes, aquí es un poquito tranca, no tienes que pensar, mira, si fall short es no cumplir, lo niego. No, no cumplió, sería que sí cumplió. You got it? Doesn't. So the play doesn't fall short of my expectation. Siempre con el of my expectation. You got it? Yes. Many of immigrants first saw the sea on the day they set sail to America. First saw the sea. Or many. Was the right time they saw the sea? Was the first time they had seen. ¿Te acuerdas que cuando estás en pasado? Past. Ahorita vamos a ver ejercicios de este tipo. Difference, okay? I can see. The photo, the portrait looking. I can see no difference. Or any difference. No difference. Yes, espérate un segundo. Tú puedes decir I can see no difference. Or I can see any difference. Difference, sorry. ¿Qué pasó? Que cuando estoy en afirmativo, I can, utilizo el no. Si tú pones I can see no difference, niegas el negativo, por lo tanto sería afirmativo, que ves una diferencia. Ok. ¿Ok? Acá en español nosotros decimos no puedo ver nada, ¿cierto? Y tiene sentido en español. En inglés no. En inglés no vayas a decir I can't see nothing. Tienes que decir I can't see anything. Or I can see nothing. I can see nothing es no veo nada. I can see anything es no veo nada. No puedes negar doble. That's incorrect. Must. She said she'd had a comb around, so I'm sure she's on her way now. ¿Te acuerdas? Reported speech. Ya hemos visto. She said that. She said that she'd come round, so... She said that she'd come round. I'm sure she's on her way home now. I'm sure she must be on her way. She must be on her way now. Great. You know, ir a pie. Let's walk to the store instead of driving. Rather than going by car, let's... Go on foot. Nice. Go on foot. Go on foot to the store. It's very unlikely that Martin will win at 100 meters and he's out of training. Martin has almost... Martin has almost no chance to win. Has no chance. No chance of winning. Chance of winning. Chance of winning. You know this one. Lisa was just about to leave the house when the phone rang. Lisa was? On point to leave. On point. On the point. On the point of leaving the house. On the point of leaving the house. Great. Oh, sorry, le di otra vez. Ya no importa. De parte de alguien o algo. Tell me. Siempre después de un of viene ing. Recuerda. After prepositions, we use the gerunds. Recuerda que después de preposiciones vamos a poner los gerundios. Por ejemplo, I am good at playing. Después del good at, que estoy poniendo el verbo jugar. Soy bueno jugando, at good at playing. ¿Se entiende? Yes. I am on the point of sleeping.
And to is not a preposition. No. Cha is the preposition, but depende. Por ejemplo, tú dices, ¿cómo con ta? I don't understand. Ta es infinitivo, infinitive. Mhm. Después del infinitivo va el verbo en su forma base, como por ejemplo, I need to play. I need to play. Otro infinitivo podría ser, por ejemplo, ok, por ejemplo, tenemos verbos especiales como el look forward to. Look forward to. Después del look forward to, el verbo va con ing, pero es especial. ¿Ok? Después del to, siempre va el verbo en su forma base. Por ejemplo, tenemos in order to play. ¿Te acuerdas? In order to avoid. In order to avoid. Y luego con ing, porque después de avoid va con ing. Leaving fingerprints. ¿Ok? Entonces recuerda que son preposiciones. Ahora, tenemos verbos frasales. Phrasal verbs. ¿Cuáles son los verbos phrasal verbs? Go on. ¿Qué más? Give up. What else? Bring up. Put forward. Etcétera, etcétera. ¿Cierto? Estos de aquí no se llaman preposiciones. Se llaman partículas. Particles. Pero es lo mismo, ¿ok? Son preposiciones con otro nombre, nada más. Porque forman parte del verbo y ya dices, no, no son preposiciones, son partículas. Es lo mismo, pero tiene otro nombre. Y después que de cada phrasal verb va el ing también. ¿Ok? Perfect. De parte de alguien, en nombre de. On behalf of somebody or something. ¿Ok? Por ejemplo, te escribo este correo en nombre de Juanito. O sea que Juanito me mandó. ¿Cómo dirías? I write you this mail. Ok, I'm writing this mail on behalf of Juanito. On behalf of Juanito. Juanito. En representación de Juanito. Representación en nombre de. Okay? People say that if you run, you burn calories efficiently. Running, you know, the passive. No, the impersonal passive. ¿Te acuerdas? Running. It's supposed to be a good way. And efficient. Because efficiently. Yeah, but it's okay because impersonal passive. ¿Y la otra forma cuál sería? People say that. People say that running. It is. It is said that. Okay, or it is suppose that. You got it? Yes. Impersonal passive. Ya lo hemos visto. There is a said. There is a said that. We need to know how genes determine behavior. We need to know what. Necesitamos saber cómo los genes determinan el comportamiento. Necesitamos saber qué. What's the role of the genes? ¿Cuál es el rol de los genes? A ver, mira, dice. Nosotros necesitamos saber cómo los genes determinan el comportamiento. Necesitamos saber qué genes determinan el comportamiento. Vamos a agregar. What role genes play in determining? ¿Ok? Necesitamos saber qué rol los genes juegan en determinar el comportamiento, el behavior. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Nos quedan 3 minutos y ahorita explicamos el siguiente tema. I hardly ever come across such a strange man. Seldom. I have hardly ever come across such a strange. What's the meaning of seldom?
Seldom, casi nunca, es como barely. Seldom I came such a strange man. Seldom, nope. Is inversion. Seldom had I come. Seldom had I came across. But remember that is come, came, come. That is the reason this come. Okay? Okay. The cost of digital photography have come down over the last few years. There is a drop in the cost. yeah, it's okay, but have come. There has been. There has been a drop, but you know the structure, which is a drop in, una caída en algo, a drop in, a drop in. Y lo opuesto sería Raise in. a rise in. Rise up. Rise in, rise in. La preposición es rise in. Worth. The pool closes in 10 minutes. There is not enough time to go swimming now. No, así. It is no worth going. No vale la pena. Por ejemplo, no vale la pena comprar ese auto. It is no worth Buying that car. buying that car. No vale la pena dormir. It is no worth sleeping. No sirve de nada. It is no worth. ¿Ok? Okay. Cuando te digo no sirve de nada es que no hay propósito, no es que no sirva el objeto, sino que de nada vale. De nada vale dormir. So it is no worth sleeping. Imponer algo a alguien. Lo vimos anteriormente. To Impose. To impose something on somebody. ¿Okay? El gobierno nos ha impuesto multas. The government has Impose us. fines. Okay? Fines. Fines, multa. Okay, so we're gonna stop here. Nos vamos a detener aquí. Hemos aprendido muchas expresiones el día de hoy, como por ejemplo completar un formulario. Do you remember? Fill in. Fill in a form. Great. Proponer una idea. Put forward an idea. Excelente. No sirve de nada. It is no worth Doing something. Estoy a punto de irme. I'm in the point of I'm living. and the point of living, of course. Es hora de que te vayas. It's high time to It's high time you left. you left. Es hora de que te vayas. It's high time you left. El producto no cumplió mis expectativas. The product had fell short my expectation. Nope. The product didn't fall short, sorry. The product didn't fall short of my expectations. Okay. Tú me pareces inteligente. You strike me as intelligent. Intelligent, amazing. Next one. A ver, let me check here. One.
second. Ok, no, no aparece. Tolerar a alguien, imponer algo a alguien. To impose somebody on something. Imponer algo a alguien. To impose somebody on something. Posponer algo. To put off something. To put off something, to put off doing something. Or to post. Post, ahora el verbo que sigue, con ing o con infinitive. ing. ing. Next one, para mi sorpresa. To my surprise. To my surprise. Ok. ¿Qué más? New expression we learned today. No, that's all I think. That's good. That's good. Next, let's begin here. So let me open my presentation here. El gran salto, ¿no? Para dar el nivel de intermedio avanzado, tenemos que dominar estos temitas. Mira, take a look at this. Tenemos que dominar al revés y al derecho el passive voice. ¿Ok? Luego viene el impersonal passive. Por último viene el reported speech. Y ahora se vienen los indirect questions. ¿Ok? Indirect question. Conociendo estos temas, porque tú ya conoces los inversions y conoces los mixed conditionals and mixed sentences, ¿ok? Mixed inversions and mixed conditional. Ya conoces los condicionales también, ¿cierto? Yeah. Si tú dominas estos temas, ya puedes decir que tienes un nivel avanzado de inglés. ¿Ok? Entonces ya hemos visto el passive, los impersonal passive, reported speech, inversion y mixed conditional. Obviamente nos falta seguir repasando porque son temas tan difíciles que nos olvidamos. ¿Ok? Entonces el día de hoy te voy a mostrar los indirect question y a partir de ahora estaremos viendo frases como hemos visto el día de hoy. Imponer, estar a punto de hacer algo, más speaking. Porque ya no existe más gramática, Pedro. No hay más gramática, ya no, se acabó. ¿Ok? Perfect. Tendremos que aprender más vocabulario, más que todo, más vocabulario y situaciones. So, let's begin with this part.